Chiński raport.pl, Piotr Stanowiec z tej strony. Jesteśmy w fabryce powerbanków. Chciałem Wam pokazać, jak wygląda taka prawdziwa, porządna fabryka powerbanków w Shenzhenie, więc sobie zrobimy krótkie zwiedzanie fabryki. Pokażę Wam, jak to wygląda, jak wygląda proces produkcyjny, testowanie i wiele więcej. Także chodźcie, zobaczymy, co mają do zaoferowania. Zostaliśmy powitani przez panie menadżerki produkcji, które poznaliśmy wcześniej na targach i od razu ruszyliśmy ze zwiedzaniem pierwszych pomieszczeń magazynowych. Wow. All the products we finishing after the inspection, we will here and waiting for the containers. This part is about our R&D department, the laboratory. R&D department. We development the products, do some reliability testing here and all the equipment and the devices we using for developing and also different kinds of the testing requirements. And that customer sheet is for the outdoor product, the waterproof. And okay. Is for the lumens, the flashlight. Yes. And that one is for the rose, the material environment. And here is for the temperature and the headings for the like the airplanes. And this is your loading. And we also send the products for testing to third companies like we also some of the testing we do in-house, and also we have some the testing like the CB and those were requirements by the laborations by the third party like the TOA and also CELAS laborations. Those machines to test the battery cells. So it's super important to test everything to be sure that the product is the highest quality it can be. Yes, we always do the highest, the high-level products. We aim to the position of the high, middle, and high levels. Materials, the warehouse. Wow. This is for the structures, the shells, and some cables over here. And every warehouse we do the separate controlling process. Over here is for the PCBA warehouse. This warehouse we have much stricter the condition for the materials. And also we got the air conditions and the air vent here. It's for the electronic components. Let's go to the downstairs for the workshop. Następnie przeszliśmy do pomieszczeń, jak widać dobrze strzeżonych przez pana ochroniarza, ponieważ są to pomieszczenia, gdzie testuje się baterie i ogniwa pod kątem potencjalnych wybuchów, aby wasz powerbank spełniał wymogi bezpieczeństwa. This is for the battery cell warehouse. You can see all the conditions and standards much stricter than the PCBA or structures because all the equipment here needed to the anti-explosions because the battery cells always have the risk. Tak, także jak widać wszystko jest przygotowane na wszelki wypadek i to jest właśnie co charakteryzuje bardzo profesjonalną fabrykę. Aby zachować wszelkie środki ostrożności, zostaliśmy poproszeni o włożenie ochraniaczy na buty, żeby móc wejść na halę produkcyjną. To teraz wejdziemy zobaczyć, jak wygląda fabryka. We got 8 production lines, 2 lines for the material preparations and 4 lines for the product packing and 2 lines for the packagings. And we go through the first sorting machine. There it's not very ordinary in the power bank factory. It's ordinary for the e-bag or the battery cells. That means it's very strict for the way selecting the battery cells. Those 2 machines. Oh yes. Those 2 machines is very professional and also it's
it's kind of like the top level factory will do this. I tutaj widać też już gotowe produkty, które wyjeżdżają z maszyny. A jak widać, maszyny też robią bardzo duże wrażenie. Idziemy dalej zobaczyć, jak dalsza część fabryki wygląda. This is for the lithium, and this is for the polymer. Different battery cells have the requirements different devices, and this is for the auto sorting machine to collect the PCBA plus the battery cells. Our factory is run very organized, and we got all the certificates under the quality system in our factory. So you have all the C certificates for Europe and everything, yes? Yeah, we got all the certificates for the Europe. We got the RCS, the eco-friendly system, and also the MERS and the BSCI to protect the workers' rights. This is the packing production line. We connect the PCBA plus the battery cells, and we will do the testing. Especially we got the full testing machine over there. It can do different ports and different voltages from the 5 to 20 watts. And we can to save all the testing data into this machine, and which we can trace after shipping. Okay. Yes, for this machine is fully testing. We can save this data after shipping, and we can tracking and do all the machines and data into this. And from each, you can say from each the Type-C and the USB port, we will testing each port and each voltage for the power banks. So it's kind of very strict and professional testing. Test the NTC, it's the temperature over the heat. We have to design, lay out the PCBA with the NTC protection. When the temperature is overheat, and it will shut down to the normal temperature, and it will back to useful. And our engineer to find the product to do this testing. You can say how to test it. You can say this is the NTC. When it's overheat, it will pull off. And when it's back to normal, it can be used. This is recover. Cover, okay. Yeah. For the different production line, we got this machine for each line to make sure 100% our product is for testing. Jak widać, na każdym etapie produkcji są specjalne maszyny do testowania produktu, aby spełnił on wszystkie wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. To już gotowe produkty? This is Car the charger, yes? car chargers. Yeah, we use in the car. And over here is the packaging ends. This from the start to the end. And when we do the packaging ends, we also will test the product functions. And this part is to check all the outlook is clean and tidy. Na kolejnym etapie produkcji widzimy, jak każdy z produktów, w tym wypadku powerbanków, jest sprawdzany ręcznie, czy nie ma jakichś ubytków i czy został przygotowany zgodnie z wytycznymi klienta. Następnie jest on pakowany oczywiście do pudełek i przechodzi do miejsca, gdzie jest umieszczana instrukcja. When our customer receives the parcel, make sure it's full functions and clean, and all the accessories are included. And you can see this, we got the weight. To weight the product to make sure all the accessories is all included. Tak się waży produkt i tutaj też od razu widać, że jest już naniesione oznakowanie CE, WE, kod, EAN. Bardzo fajnie to wygląda. O. Okay, it's finally go to the most important
part when we do the power bank business, because all the power bank business we will do 100% aging testing. This is the most important process when produce the power bank, because power bank always have some risk, so we need to do 100% to do the charging, discharging, and charging to the shipment percentage. And this machine to memory all the testing data, and the different color means different status. The red means defective, and you see a lot of the blue one means the charging is finished. Okay, fantastic. This machine is to make sure all the aging testing in the same temperature. Na ostatnim etapie, już po produkcji, każdy powerbank jest podłączany do specjalnej maszyny, aby sprawdzić takie kwestie jak cykle ładowania czy temperatura, aby się nie przegrzewał. This area is for the OQC area, and you see that machine is the vibrator testing machine to seem like the shipping when we in the containers. There are a lot of the shakings. And every 2 hours, our OQC will go to check the production line and pick some samples to testing from the bulk production. Fantastic. This is our production flow chart. It's a process how to assembling the parts, the material components to be finishing goods. Na przykładzie fabryki powerbanków zobaczyliśmy sobie, jak wygląda proces produkcji w Chinach, a jeżeli potrzebujesz profesjonalnego audytu, nasi inspektorzy przeprowadzą go dla Ciebie w dowolnej fabryce w Chinach. Skontaktuj się z nami, a wyślemy Ci szczegóły. Okay, that's all for the production here. After the production, we will have the third party to inspection or have the QC from the customer. We will do the inspection. After the inspection, we will ship to the upstairs, the warehouse, and waiting for the shipping containers. That's all. Thank you. Thank you. Słuchajcie, także jak widzieliśmy cały zakład produkcyjny. Produkt by się wydawało łatwy, ale chciałem Wam pokazać coś, czego używacie na co dzień. Nie zaczynając od samochodu elektrycznego, choć producentów samochodów elektrycznych w tej dzielnicy jest całkiem sporo. Natomiast chciałem Wam pokazać powerbank, produkt, którego używacie pewnie na co dzień. Tak powstają dobrej jakości powerbanki, które są na bieżąco testowane. Jest tu dział R&D, nie ma problemu ze zrobieniem kontroli jakości, z pokazaniem fabryki. Co więcej, nawet zgodzili się, żebyśmy tą fabrykę Wam pokazali dla edukacyjnych przyczyn, bo chcieliśmy Wam też tą fabrykę po prostu pokazać, żebyście zobaczyli, jak to wygląda, że to wygląda w ten sposób, że należy faktycznie przyjechać, zobaczyć, a nie tylko oprzeć to na zdjęciach. Takie kontrole oczywiście przeprowadzamy, bardzo szczegółowe. Jeżeli potrzebujecie kontroli w tej fabryce, czy jakiejkolwiek innej w Chinach, audytu przed produkcją, w czasie czy po produkcji, to oczywiście zapraszamy. chińskiraport.pl takich audytów robi przynajmniej parę tygodniowo. Wiecie, gdzie nas znaleźć. Na ostatnim etapie zostaliśmy zaproszeni do sali konferencyjnej, gdzie menadżerki produkcji zrobiły profesjonalną prezentację na temat firmy, planów oraz produktów. Po obejrzeniu krótkiego PowerPointa zaprezentowano nam również certyfikaty interesujących nas produktów, a także nagrody m.in. takie jak Red Dot Design Award. Co więcej, można było przetestować dziesiątki, a nawet setki produktów, w tym momencie powerbanków oraz innych produktów wytwarzanych przez tego wytwórcę i sprawdzić samemu, czy są dobre jakościowo. Muszę powiedzieć, że w przypadku tego dostawcy jest zachowana zarówno jakość, jak i wszystkie certyfikaty, oznaczenia i rzeczy, które po prostu są wymagane na rynek europejski. Jeżeli będziesz planować wyjazd do chińskiej fabryki, będzie wyglądać to prawdopodobnie dość podobnie do naszej wizyty. Także ważne, żeby sobie wszystko zaplanować, ale możesz zdać się na menadżerów produkcji. Oni Ci wszystko po kolei pokażą. Taka standardowa wizyta zapoznawcza trwa od 1 do 2 godziny.
Jeżeli będziesz wizytować chińską fabrykę, prawdopodobnie będzie wyglądać to dość podobnie. Packed and smart. You can say this is nothing here, right? But after we press the button, you can say this is can customize different logos or images. And after then, this slide will be some customized the spec. It shows here the percentage, the power, and the temperature, the watts, how many watts in and out, the wattage. This is the with the built-in cable. The cable can charging and discharging 30 watts, and which can charging the biggest charging the iPhones. And there is a USB-C port, also faster charging 30 watts in and out. And for new clients, they will come to your factory. What would be the MOQ for this custom made and custom packaging? Our regular MOQ is 3K. Because all the material we need for our supplying chain is 3K, and this is very good. It's very friendly to easy to carry, very compact. We got also the 20,000. Oh, here. 30 watts. This is 100 watts. Can charge in the laptops. And this item actually Anchor have the similar one, but they have some strengths and also weakness. For the strengths, maybe the built-in cable, there is like hanger like this, but it's not friendly when we put it into our bags. And this is built-in, makes it very clean and easy to use. Also, the cable won't break if it's hidden. Yeah. Great. Would you like also to show us some more products? Maybe the biggest one, there. Like our company, you can say we do the products with a family look. This is 10,000, this is 20,000. We also got the 27,000. 27,000 is very smart, you know, because the airplane have the limitation is 100 watts, and this is just below the limit, so we can bring it by the airplane. And also this is with smart digital display. So you also know all the rules how to develop Yeah. product, because this is easy to build, but not easy to sell if it can't take on the airplane. Yeah, we always take into the product, the professional for the airplane shipping, and also for the customer experience. We take into our consideration when we develop the product. This is also 3K if somebody would like to. Yes. This is you see from the front, you can say this is a ordinary G2 product, but we got some tricks here. There is in the back, we have the kickstand, and for the middle, we got the USB-C connector, can charging and discharging by this cable, and also we have the pattern for this. It can turn around, which is very friendly when user to charging our phones. It's short, but it's very easy to use. It's like I mentioned, take the customer experience into our development. Well, thank you very much for the presentation. All the products looks really good, and I know the quality is top-notch. So you mentioned even that some of your products are like even more developed for brands like Anchor, for example. Yeah. We cooperate with the top players in the consumer electronics areas. Well, fantastic. Thank you once again for the interview. Thank you. It's my pleasure. Okej, słuchajcie, jesteśmy w showroomie, jeszcze oglądamy różne produkty i tutaj bezpośrednio w tej całej fabryce jest showroom. Już zostały przygotowane produkty, na przykład, które wcześniej poprosiłem, aby przygotować dla mnie. Bardzo fajnie się prezentują.
Tu są na górze licencje, wszelkiego rodzaju certyfikaty, które oczywiście warto zawsze sprawdzić. Ten dostawca się nie chowa z tym, tylko prezentuje je bez problemu. Możliwość jest sprawdzenia wszystkiego. Jest to dostawca, który produkuje m.in. dla amerykańskich dużych firm. Może nie będziemy wspominać, których. Również można produkt każdy obejrzeć, zobaczyć. Zarówno outdoorowe powerbanki, można zrobić również swój projekt. Mają na pokładzie bodajże 14 inżynierów, którzy projektują te powerbanki dla nich, także produkty nowe cały czas się pojawiają i to też jest fajne przy współpracy z takim dostawcą, że wchodzą nowe produkty i Ty możesz równocześnie, kiedy je zaprojektują, zacząć je sprzedawać. Czas produkcji to jest około 35 dni, a moc przerobowa fabryki to jest od 400 000 do 700 000 powerbanków miesięcznie. Ja Wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że trochę Wam te Chiny pokazujemy z ciekawej strony, jeśli chodzi o tą jakościową produkcję. Po więcej oczywiście subskrybuj, a jeżeli chcesz zobaczyć, jak znaleźć dobrego dostawcę, to zapraszam Cię na całodniowe szkolenia. A jeżeli chcesz znaleźć fajne produkty, to przyjdź na całkowicie darmowy webinar. Link znajdziesz oczywiście w opisie. Każdy z uczestników otrzyma darmowy e-book, gdzie będą pomysły na pierwszy import z Chin.